Good morning to all of you. I hope that you're all doing well. This is me, Sujath. So displacement is highest because of what? Dam construction. So this you have to remember because this is there also in the mana Telugu Academy books lo undadi. Right. Okay. So in Assam and Bengal also we have seen. Now displacement types. Okay. Because of dams, the majorly spoken displacement is Narmada Bachao. Means Narmada construction. Okay. Construction of dams on the river Narmada. Okay. So people were telling that Narmada, please bachao us. Means save us. We don't want any dam on you. We don't want any dam on you like that. Okay. Narmada Bachao Andolan was there against the construction of dams of Narmada. But still government went ahead. Government inka mundukelli. Okay, against the will of the people, government constructed this particular dam, and because of this, ఏమైందంటే 40,000 to 45,000 families got affected. Okay, and the main crusader means one who generally leads the movement. He is called as what? He or she is called as what? Crusader. Crusader we are having, but Medha Patkar. Okay, she is the one who is actually protesting. She said that government తప్పుగా ఇచ్చింది data 40 to 40,000 కాదు, nearly about 85,000 affected families because of the Sardar Sarovar Dam on Narmada River, because of this dam construction on the Narmada River. Okay, according to the reports, okay, various study reports, 85,000 got affected, but government, okay, కొంచెం hide చేసింది. Government has hidden the data. Another one is Tehri Dam. Another one is what? Tehri Dam. 37 villages fully and 88 villages partly got affected. Urban families got affected 529, rural families got affected 4,278. Total rehabilitation 24,733. Rehabilitation గురించి నేను ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన మీకు. సో అంత ఫ్యామిలీస్ ఎఫెక్ట్ అయిన తర్వాత గవర్నమెంట్ హ్యాస్ రీహాబిలిటేటెడ్ ఓన్లీ 24,733 people only. Still many people are fighting for justice. Still many people are saying that మా ఇల్లు కూడా పోయింది ఆ డ్యామ్లో, మేము కూడా ఎఫెక్ట్ అయినా, మాకు డబ్బులు ఇవ్వండి. సో కోర్టులో కేసెస్ కూడా నడుస్తున్నాయి. ద పీపుల్ హ్యాజంట్ గాట్ జస్టిస్ యెట్. జస్టిస్ ఇంకా రాలేదు వాళ్ళకి. ఓకే, మైనింగ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అండి. మైనింగ్ వల్ల డిస్క్రైబ్స్ యాజ్ మైనింగ్ ఇండ్యూస్డ్ డెవలప్మెంట్ అంటారు. మైనింగ్ వల్ల డిస్ప్లేస్ అయిన వాళ్ళకి మైనింగ్ ఇండ్యూస్డ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటారు. ఓకే, 1991 most of the mining displacement took place in India. So mining here one NING రావాలి అండి. ఓకే, ఫైన్. 1991 around చాలా displacements are because of, okay, most of the displacements are because of what? Mining. Okay, because of industries, the displacement depends on CPR, common property resources. Okay, majorly you have to understand here one important word. Whenever industrial displacement comes, then you should always, okay, relate this word with you. Okay, question lo industrial displacement ani ala padam meeku kanipiste మీరు CPR అని రిలేట్ చేసేయాలండి. Okay, the displacement depends on CPR, common property resources. Okay, example NTPC Allahabad, another important government company, okay, as well as Ghaziabad displacement. All of these industrial areas were constructed. One is in Allahabad. NTPC కోసం Allahabad తీసుకున్నారు. Allahabadలో ఒక జగ తీసుకున్నారు. And another one is UO, this company, to form this industrial area, okay, in Ghaziabad, government has taken some land. So because of these two establishments వల్ల in two places చాలా మంది డిస్ప్లేస్ అయ్యిండ్రు. Okay, 2005 persons also got displaced in Orissa in the Jagalpur Singh district. Okay, so you can see that because of industrialization also, because of the establishment of industries also, people and families are getting affected and they are forced to go out from their own places. Then says special economic zones. Okay,
టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ దద్రీ సెస్, మన హైటెక్ సిటీ ఉంది కదా అండి, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ సెస్ జోన్. హైటెక్ సిటీ is called as what? Special economic zone. Okay, so once government will tell that this particular total area comes under high-tech city 2, కింద ఇవన్ మొత్తం ఏరియా వస్తుందని చెప్తే, దెన్ ద హోటల్స్ అయినా సరే, అక్కడ షాప్స్ అయినా సరే, ఓకే, అక్కడ హౌసెస్ అయినా సరే, దే ఆల్ గెట్ వాట్ డ్యామ్ డిస్ట్రక్టెడ్ బై గవర్నమెంట్, అండ్ గవర్నమెంట్ విల్ పుట్ దేర్ ఫ్లైఓవర్, సబ్వే, ఓకే, ఐటీ కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఒక ప్రాపర్ ప్లాన్ వేస్తుంది అక్కడ. ఓకే, ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, మెనీ ఫ్యామిలీస్ get affected, many shops get affected, much of the livelihood gets affected. Okay, so in the same way in Dadri is a place in UP, akkada oka cess kartunnappudu on February 22nd 2004, Reliance company, okay, Reliance company, so this A should not be there, Reliance company, okay, constructed energy based power plant. So Reliance company constructed a energy based power plant in Dadri. Dadri is a place in UP. Because of this, government took 2500 acres of land acquisition చేసిండు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు. Okay, 2500 acres, and lot of people got affected, and you know how it pains that the government wants you to shift from your native home, which has been you are living from 15 to 20 years మీరు ఉంటున్నారు ఆ ఇల్లు. Okay, and government is asking you to go away from that. How you will feel? The pain and trauma suffered by them is very very huge. You can't even imagine of it. That much of pain that they have suffered, and moreover there was no happiness on their faces also. Why? Because the government has not given proper compensation also. చాలా మందికి వాళ్ళే ప్రూవ్ చేయాల్సి వచ్చింది, ఇది మా ఇల్లు మాది డ్యామేజ్ అయింది మళ్ళీ. సో గవర్నమెంట్ has not taken proper care, okay, with regard to rehabilitation, with regard to compensation కూడా చాలా తక్కువ ఇచ్చారు. గజియాబాద్, అలహాబాద్ ఇవన్నీ ఏంటి సిటీస్. ఓకే, సో గవర్నమెంట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ ఇస్తుంది, కానీ మార్కెట్ ప్రైసెస్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది మన వాల్యూ, ప్రాపర్టీ వాల్యూ యూజువల్లీ. ఓకే, గవర్నమెంట్ ప్రైసెస్ కంటే మార్కెట్లో రిటైల్ బిజినెస్లో రియల్ ఎస్టేట్లో నడుస్తున్న ప్రైసెస్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి, ఎక్కువనే ఉంటాయి చాలా. ఓకే, బట్ గవర్నమెంట్ విల్ గివ్ అకార్డింగ్ టు ది గవర్నమెంట్ రేట్స్. ఓకే, విచ్ ఈస్ వెరీ హర్టనింగ్ అగైన్, ఇంకా అది మనకు బాధ అవుతుంది. రైట్. సో వీ హ్యావ్ సీన్ దాట్ various displacements, and because of various construction, various development projects, how much displacement is done, that we have seen. Now displacement impact andi. Okay, first of all, the person will lose the land, right or wrong? Yes, you will lose your land. Second of all, the people who are working on that particular area, they will lose their employment. So then loss of employment, you know, that is very common. Land ఉన్న వాళ్ళు ల్యాండ్ లూజ్ చేస్తారు, హౌసెస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన వాళ్ళు దే విల్ లూజ్ దేర్ హౌసెస్. అండ్ generally what has been seen, the areas where they went, okay, from their own areas, వాళ్ళు ముందు ఉన్న చోటు నుంచి వేరే దగ్గర వెళ్తున్నారు కదా. So the areas where they migrated, or you can say where they displaced, those areas are now became very backward. So you can understand a correlation here. Okay, దీంతో మనకు ఏం అర్థమవుతుందంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ వల్ల డెవలప్మెంట్ రాదు. Okay, the affected families will go more into poverty. Okay, backwardness of area. Then food security is compromised. Usually what was happening in the name of development projects, in the name of construction of dams construct చేస్తున్నాం మేము, road construct చేస్తున్నాం మేము, okay, highways construct చేస్తున్నాం మేము, అలా చెప్పి గవర్నమెంట్ what they have done is they have even cleared the agriculture area కూడా క్లియర్ చేసి అక్కడ డ్యామ్స్ అవన్నీ కూడా కట్టిండ్రు. But on other side, if you see, our population is increasing, but agriculture area ఉన్న ఏరియాకి మీరు డిక్రీజ్ చేస్తున్నారు. Then how can the food will be produced in the sufficient amount that could help this number of people or not? Yes or no? Yes. Got my point here? Yes. So food security compromised. Okay. IMR and MMR health consequences అయినాయండి. డిస్ప్లేస్ అయిన వాళ్ళదే ఇన్ఫాంట్ mortality rate and mother mortality rate రెండు కూడా ఎఫెక్ట్ అయింది. ఓకే, ఇన్ఫాంట్ mortality rate means the number of children dying before completing 1 year age. ఓకే, వీళ్ళు డిస్ప్లేస్ అయిన తర్వాత అక్కడ వెళ్ళి వాళ్ళు ప్రెగ్నెంట్ అయిన తర్వాత ఉమెన్, ఓకే, వాళ్ళకు పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత, ఓకే, దే ఆర్ డైయింగ్ బిఫోర్ 1 year.
దే ఆర్ డైయింగ్ బిఫోర్ 1 year. ఇట్ మీన్స్ వాట్, డిస్ప్లేస్మెంట్ అయిన తర్వాత చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసిండ్రు బేసికల్లీ. నాట్ ఓన్లీ ఉమెన్, దే లాస్ దేర్ చిల్డ్రన్, దే లాస్ దేర్ లైవ్లీహుడ్, దే లాస్ దేర్ ల్యాండ్, దే లాస్ దేర్ houses, they lost their neighbors, they lost their relatives, basically they lost their smile on their face, you can say that. Okay, losing opportunity in economy, losing opportunity in economy. So whatever the opportunity they were having, they used to go to a particular place and do and sell idli or pakodi or mirchi, like that they used to go and sell, okay, sugarcane juice. So that economic opportunity has been lost to them. ఓకే, ఏ గుడ్ బేస్ వాజ్ దేర్ విత్ దెమ్, ద కస్టమర్ బేస్ మంచిగా ఉండింది వాళ్ళకి అక్కడ, ఇప్పుడు అది కూడా వాళ్ళకు లేదు. ఓకే, అడ్వర్స్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఉమెన్ సైకలాజికలీ, వెరీ వెరీ కామన్. ఓకే, అబ్బాయిలు అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ వల్ల సమ్హౌ దే విల్ మేనేజ్ అండ్ దే విల్ బీ స్ట్రాంగ్ ఇనఫ్. ఓకే, సరే పోదాం అక్కడైనా మనం ఉంటే ఏముంది, నేను సంపాదించుకోవచ్చు అంటే ద మెన్ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ఓవర్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ ఉమెన్కి చాలా సైకలాజికల్లీ ఇంపాక్ట్ అయింది, బికాజ్ ఎ ఉమెన్, ఎ మదర్, ఎ సిస్టర్, దే never want to leave their own home and go and settle somewhere else, but where people are unknown to them, where the maybe resources are not there, where maybe education and health institutions are not near to them. So they felt very very traumatic, they felt very very psychologically impacted. Okay, because of this displacement has generally brought much of the pain to the woman. That is the adverse impact of displacement. ఓకే, మీరు ఇది అన్నీ, సో జనరల్గా మీకు ఇది క్రిటికల్లీ యూపీఎస్సీ ఉంటే క్రిటికల్లీ అనలైజ్ అని క్వశ్చన్ వస్తుంది. డెవలప్మెంట్స్, ఓకే, critically analyzes development and displacement has both pros and cons. Okay, in the name of development, displacements are inevitable. Critically analyze, like that you will get the question in the examination. Critically analyze ante మీరు మంచి కూడా చెప్పాలి and మీరు చెడు కూడా చెప్పాలి. You have to say good and you have to say bad. Critically, critics అంటే మూవీకి రివ్యూ చేస్తున్నప్పుడు క్రిటిక్స్ చదువుతాం మనం, అరే 3 స్టార్ 4 స్టార్ 5 స్టార్, ఇంకా క్రిటిక్స్ కూడా మూవీ ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా చెప్తారు ఈ పుష్ప మూవీ సూపర్ ఉంది, ఓకే, కానీ కొంచెం లెంతీగా ఉంది, అప్పుడప్పుడు లెంతీగా ఉంది అట్లా. సో మంచి కూడా చెప్తారు వాళ్ళు. ఓకే, అండ్ దే వి ఆల్సో టాక్ అబౌట్ బ్యాడ్ థింగ్స్ ఇన్ ద మూవీ. ఇన్ ద సేమ్ వే మీరు కూడా ఒక క్రిటిక్ లాగా ఆన్సర్కి అప్రోచ్ అవ్వాలి. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వశ్చన్ దేని గురించి ఉంది, దానికి ఇంట్రొడక్షన్, దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ రాసేయాలి మీరు. ఓకే, బ్యాక్గ్రౌండ్ రాసిన తర్వాత అది ఎందుకు మంచిగా ఉంది, అది దానికి క్రిటిసిజం ఏముంది, సో గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ రాసేయాలి. కంక్లూజన్ మీరు ఒక బ్యాలెన్స్ వేలో చేయాలి. కంక్లూజన్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇన్ ఏ బ్యాలెన్స్ వే. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, displacement due to dams and canals have been traumatic and dehumanizing. Okay, the displaced families' livelihood, their family, their kinship, their cultural identity and informal social network. Informal ante mana pakka unna valla auntie uncles untaru kada, vallu informal social network antaru. So formal social network ante naku ikkada unna my cameraman Akhil is there. Formal ante mem ఏదైనా పని ఉంటేనే కలుస్తాం, నాకు ఆఫీస్ నుంచి. ఓకే, వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ఆఫీస్, దెన్ ఐ యామ్ హ్యావింగ్ రిలేషన్ విత్ అవర్ ఎండి సార్, సిఇఓ ఆల్సో ఎండి. సో ఇవన్నీ ఏంటి, ఫార్మల్ సెక్టార్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ వాట్, ఫార్మల్ సెక్టార్. ఓకే, బేసికలీ హీఈస్ నాట్ ఏ కెమెరామ్యాన్, హీఈస్ ఏ గుడ్ సినిమాటోగ్రాఫర్. ఓకే, సరే అది నాకు అట్లా వచ్చింది అనమాట. బట్ ఇంటి దగ్గర నాకు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా, దోస్ ఆర్ ఇన్ఫార్మల్. వాళ్ళతో నేను మంచిగా కూర్చొని మాట్లాడుకుంటాను, నాకు వాళ్ళతో ఏం పని ఉండదు, వాళ్ళకు నాతో ఏం పని ఉండదు. సో అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, ఇన్ఫార్మల్ నెట్వర్క్స్ ఆఫ్ మైండ్. ఓకే, సో మనం డిస్ప్లేస్ అయిన తర్వాత ఓకే, జనరల్గా పక్క ఉన్న వాళ్ళు ఆంటీ అంకుల్ అందరూ ఉంటారు కదా, గల్లీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ, దే ఆర్ ఆల్ ఇన్ఫార్మల్ నెట్వర్క్స్ ఏమన్నది. Okay, so we will lose all our informal networks, will not meet them very very regularly, etc. so and so forth. We get badly affected and disrupted also. Malli kotta place to vellali, akkada relations penchukovali. Okay, that is very very difficult to happen, and manam isolated ga kuda feel aitam appudu. Okay, so we cannot just go and just behave with them, just we are friends atla kaadu kada, right? The condition of the woman is even more traumatic. We have discussed this. Lack of policy framework and social securities. Okay, lack of policy framework and social securities. Government kuda, okay, when they are taking land acquired chestunnappudu, when government is taking land acquisition, government does not have a proper policy. Government does not know what is the proper method of taking. So whatever they are doing, వాళ్ళు చాలా haphazard గా చేస్తున్నారు అన్నమాట.
Okay, there is no system to take away the land. There is no proper system in place to compensate, to rehabilitate. So lack of a very formidable, a credible, a reliable policy framework is lacking with regard to this particular displacement. Social securities has made them insecure and psychologically very weak. సైకలాజికలీ వెరీ వీక్. ఇక్కడ సోషల్ సెక్యూరిటీస్ కాదు, సోషల్ ఇన్సెక్యూరిటీస్. కొత్త ప్లేస్లో వెళ్తే చాలా ఇన్సెక్యూర్గా ఫీల్ అవుతాం మనం. ఓకే, పీపుల్ విల్ టాక్ టు యూ ఆర్ నాట్, హౌ టు మేక్ రిలేషన్స్ విత్ దెమ్, హౌ టు టాక్ టు యువర్ నేబర్స్. ఓకే, సో యూ విల్ ఫీల్ వెరీ ఇన్సెక్యూర్ వెన్ యూ గో టు ఎ న్యూ ప్లేస్. సో సోషల్ సెక్యూరిటీస్ హ్యాస్ మేడ్ ద పీపుల్ వెరీ మచ్ psychologically weak, very much psychologically weak. So these are some of the impacts of displacement andi. Okay, these are all the impact of displacement. Now we will see the very very important acts with regard to land acquisition. Okay, so one is 1894 Act, another one is 2013 Act. So first of all you have to understand that why this act has been promulgated. E acts ఎందుకు వచ్చినాయి? Okay, this acts basically deals with acquiring land from the people దగ్గర నుంచి land acquire చేయాలి. Okay, so that the governance of that acquiring, ఎలా acquire చేయాలి, ఓకే, acquire చేసిన వాళ్ళకి ఎంత కంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళకు ఎలా హెల్ప్ గవర్నమెంట్ చేయాలి, ఎలా రీహాబిలిటేట్ చేయాలి. ఓకే, సో దట్ ఆల్ ఈజ్ రిటర్న్ అండర్ దిస్ యాక్ట్. సో 1894లో ఉండింది ఒక యాక్ట్, అనదర్ వన్. ఓకే, ఆఫ్టర్ ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 100+ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత గవర్నమెంట్ 2013లో ది అమెండ్మెంట్ చేసింది, ఈ యాక్ట్కి కొత్త యాక్ట్ తీసుకొచ్చింది అనమాట. Okay, so basically these two acts, as I have told you, that it is related to land acquisition by the government from us. Okay, 1894 Act చాలా ఎఫెక్ట్ చేసింది పాపులేషన్కి. ఓకే, ల్యాండ్ ఎక్వైర్ ఎవరి దగ్గర నుంచి మనం చేసినాం కదా, వాళ్ళకి చాలా ఎఫెక్ట్ చేసింది 1894 Act. ఓకే, 1894 Act suffered from various shortcomings. ఇక్కడ ఫ్రమ్ ఉండాలి, ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్ ఫర్ దిస్. ఓకే, 1894 Act suffered from various shortcomings. ఈ షార్ట్కమింగ్స్ చూస్తూ మనం ఫీచర్స్ కూడా చదువుకుందాం. షార్ట్కమింగ్స్ చూస్తూ ఫీచర్స్ కూడా చదువుకుందాం. నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, ఐ స్టార్టెడ్ ద స్లైడ్ ఇన్ దిస్ వే డస్ నాట్ మీన్ దట్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ హాఫ్. అలా ఏం లేదు, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఓన్లీ. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, ఈ షార్ట్కమింగ్స్ ఇంకా ఫీచర్స్ కూడా చూద్దాం. ఈ యాక్ట్ వల్ల మోర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అయినాయి. ఓకే, డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఆర్ మోర్. ఓకే, దాన్ ద రిక్వైర్డ్. అసలు అంత అవసరం లేదు, కానీ దానికంటే ఎక్కువ డిస్ప్లేస్మెంట్ అయినాయి. ఓకే, MENTS, ప్లీజ్ కరెక్ట్ ఇట్. ఓకే, దిస్ యాక్ట్ లెడ్స్ టు మోర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఎగ్జాంపుల్, వంశధార ప్రాజెక్ట్ 2068 మెంబర్స్ గాట్ డిస్ప్లేస్డ్. ప్రియదర్శిని జురాలా ప్రాజెక్ట్ 65 మెంబర్స్ గాట్ డిస్ప్లేస్డ్. కండలేరు రిజర్వియర్ 200 మెంబర్స్ గాట్ డిస్ప్లేస్డ్. మడిగడ్డ రిజర్వాయర్ 75 మెంబర్స్ గాట్ డిస్ప్లేస్డ్. ఓవరాల్గా since the time of independence 3 crore displacement happened in the entire India because of this act. Because of this act, please remember this point. Because of this act, 3 crore means what? 1894లో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసిన యాక్ట్. ఓకే, దట్ ద సేమ్ యాక్ట్ 1947 ఇండిపెండెన్స్ నుంచి 2013 వరకు ఇదే ప్రొవిజన్, ఈ యాక్ట్లో ఉన్న ప్రొవిజన్తోనే మొత్తం ల్యాండ్ అక్విజిషన్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ జరిగిందనమాట. ఓకే, మీన్స్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద పొలిటికల్ విల్, మీన్స్ ద పొలిటీషియన్ విల్ టు అట్లీస్ట్ డూ సమ్ మోడిఫికేషన్ ఆన్ దిస్ డెక్రోరియన్ అండ్ నోటోరియస్ యాక్ట్ వాజ్ నాట్ దేర్. ఓకే, అంత పాత యాక్ట్ ఉండింది, దానికి ఏదైనా మంచిగా చేసుకోవాలి కదా. ఓకే, మోడిఫై చేసుకోవాలి కదా, చేసుకోలేదు. సో దిస్ యాక్ట్, ఓకే, అకార్డింగ్ టు దిస్ యాక్ట్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ ల్యాండ్ గాట్ అక్వైర్డ్, ల్యాండ్ అక్విజిషన్ చేసారు గవర్నమెంట్. ఓకే, ఫ్రమ్ ది పీపుల్, ల్యాండ్ గాట్ అక్వైర్డ్ ఫ్రమ్ ది పీపుల్. ఓకే, అండ్ దిస్ యాక్ట్ ఈస్ వెరీ వెరీ నోటోరియస్ యాక్ట్. నోటోరియస్ ఎందుకు అంటున్నామంటే వెరీ వెరీ బ్లంట్ యాక్ట్ ఆన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అనమాట. There is no mercy in this particular act with regard to the affected families. There is no hearing of the people who got affected because of a particular project. అసలు ఇక్కడ జనాలకి మాట్లాడడానికి ఏం హక్కులు లేవు ఈ యాక్ట్లో. There is nothing is there for the people, okay, in this particular act. Because of this, what happened? This act has led to what? More displacement. 3 crore people got displaced, okay, for these various projects.
Okay, maybe you might be thinking, sir, ee projects munna vachinayi kada sir after independence ante. Yes, very true. Projects have come after independence, but they came according to the provisions of this act. No, just like we are having IPC, CRPC, CPC, 1860, Lord Mayo గారు చేసిన మొత్తం యాక్ట్స్ ఇప్పుడు కూడా నడుస్తున్నాయి. ద సేమ్ థింగ్స్ ఆర్ ఈవెన్ రన్నింగ్ టుడే, రైట్ ఆర్ రాంగ్. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ వెన్ ద project is being built, it's about what, by which act the projects are being built. Okay, after independence all of these and majority of other construction development happened according to the provisions of this particular act. Okay, in this act no market value is considered. No market value is considered means government took my land from Toli Chowki. Government said that okay, ikkada bridge vastundi, okay, మీ ఇల్లు పోతదండి అని నాకు చెప్పింది. Okay, government said that your home we are going to destruct and my neighbors వాళ్ళ home అందరూ home destruct చేయడానికి గవర్నమెంట్ సిద్ధంగా ఉందన్నమాట. Okay, government is ready to dismantle our houses and said that we are going to have a Toli Chowki flyover కడుతున్నామని చెప్పిండు, కట్టిరు మొన్న. But it does not disturb any of the houses, but fine. Okay, so we said okay sir, no problem, anyhow you are talking about national development, you are talking about nationalism, so okay, you can take our land, no problem, but give us money. Then say that okay, we'll give us, but not on your rates of which you have bought, we'll give our own rates. Atla ita saripotadi mari. That is not correct, right? That is not correct. We purchased in 50 lakhs once upon a time, now you want to give market value 20 lakhs. Okay, doesn't it pain us? First of all, ఇక్కడ నుంచి వేరే దగ్గర వెళ్ళమంటున్నారు. Okay, that is only very traumatized for us. All my friends I will lose. Okay, then all the biryani etc., the Toli Chowki total food court, there are almost around 200 restaurants are there in my area. Chinna pedda ani kalpi. Okay, just within 1 kilometer it has become Hyderabad big shot hub, Toli Chowki food court ani mata. Okay, so all I will lose if I go from that place to Manikonda ki shift cheyamante, I will lose all of that. Okay, so basically market value of my land is not given to me. Government rates ఇచ్చిర్రు నాకు, తక్కువ రేట్స్. More power to the government. If we resisted, no, we will not give our home. Okay, they came with bulldozer, but we did not come out of our home. We said that మేము ఇక్కడే చచ్చిపోతాం, మీరు బుల్డోజర్ నడిపించండి, మాకు పర్వాలేదు. అట్లా చెప్తే కూడా గవర్నమెంట్ బుల్డోజర్ నడిపించింది అన్నమాట. No power to the people. The act has given more power to the governments. That's why we call it as notorious act. Under this act, 1894 act shows that any type of land could be acquired. Whether agricultural land unte kuda acquire cheskuntaru. If a farmer is having agricultural land but government wanted to widen the roads, okay, ఈ రోడ్ కి వైడ్ చేయడానికి దిస్ ఇస్ ద రోడ్, ఈ రోడ్ దగ్గర ఫార్మర్ ది ల్యాండ్ ఉంది, హియర్ ఫార్మర్ ల్యాండ్ ఉంది, గవర్నమెంట్ 2 feet ఉంది ఇది ఆర్ 4 feet ఉంది. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద రోడ్ 4 feet ఆర్ 6 feet అనుకోండి. గవర్నమెంట్ సెడ్ దట్ ఇక్కడ నేషనల్ హైవే కనెక్ట్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఒక నేషనల్ హైవే ఉంది, ఇక్కడ నుంచి నేషనల్ హైవే కనెక్ట్ చేస్తున్నాం, సో దీనికి మనం పెంచుతున్నాం అని చేస్తుంది. Government will say that we will widen it. So this farmer A will lose the land, farmer B will lose the land. Government said that even it is agricultural land, we want it. Even if it is agricultural land, మాకు ఇవ్వండి. మళ్ళీ ఇక్కడ పాపులేషన్ పెరుగుతుంది, ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ మీరు తక్కువ చేస్తున్నారు, అట్లా ఉంటే మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఎట్లా, కష్టం కదా. Thanks for following to me. Have a nice day ahead. Bye bye, take care, and do spread the all videos, okay, so that everyone will take the benefit of it. Have a nice